Distinguished guests, ladies and gentlemen, let me introduce myself. I'm Minhan, and I'll be your host for today's event. Warmly welcome to the Exploration and Creativity Contest in Mathematics 2025. Ladies and gentlemen, on September the 14th, 1965, the Prime Minister Phạm Văn Đồng signed the decision to establish the specialized mathematics class under the Hanoi University. In the following years, specialized classes for physics, chemistry, informatics, and biology were also established. Later, on June the 14th, 2010, the HUF High School for Gifted Students, VNU University of Science, was founded by the decision of the Hanoi People Committee. This group was formed through the unification of these specialized sections, who have been long a cradle for nurturing young talent of Vietnam and the world. This October, teachers and students of HUF High School for Gifted Students will proudly celebrate the 16th anniversary of the first specialized class and the 15th anniversary of establishment of the HUF High School for Gifted Students. As part of a series of events leading up to the solemn celebration, the Exploration and Creativity Contest in Mathematics 2025 holds great significance. It's an honor to spirit of scientific research of both teachers and students of HUF High School for Gifted Students. On this occasion, the organizing committee is honored to warmly welcome and respectfully introduce our distinguished guests. Professor Dr. Vũ Hoàng Linh, Chairman of the University Council of VNU University of Science, President of Vietnam Mathematical Association. Professor Dr. Ngô Bảo Châu, Scientific Director of Vietnamese Institute of Advanced Study in Mathematics. Professor Dr. Đào Hải Long, Professor from the University of Kansas, the United States. Ms. Nguyễn Thị Thu Phương, Chairperson of the Members Council at Trạng Nguyên Education. Professor Dr. Nguyễn Hữu Dư, Chairman of Scientific and Training Council, VNU University. Associate Professor Dr. Đào Phương Bắc, Faculty of Mathematics, Mechanics, Informatics, VNU University of Science. Associate Professor Dr. Tạ Công Sơn, Faculty of Mathematics, Mechanics, Informatics, VNU University of Science. Dr. Lê Vĩ, Faculty of Mechanics, Informatics, VNU University of Science. Heroes Teacher, Associate Professor Dr. Nguyễn Vũ Lương, Chairman of Scientific and Training Council, HUF High School for Gifted Students. Maria Therese Teacher, Master Phạm Văn Hùng, HUF High School for Gifted Students. Dr. Phạm Văn Quốc, Vice Principal of HUF High School for Gifted Students. We also extend a welcome to our teachers, staff, parents, students, and media agencies. Your presence today contribute to the success of our program. Thank you very much. Dear esteemed delegates, and next we would like to invite Associate Professor Dr. Nguyễn Vũ Lương to deliver a few opening remarks. Please welcome. Dear Professor Dr. Vũ Hoàng Linh, President of Vietnam Mathematics Association, Professor Ngô Bảo Châu, Scientific Director of the Vietnamese Institute for Advanced Study in Mathematics, dear on the teacher and our student of our school. After nearly 60 years, it has been recognized that students from the area of mathematics classes
have achieved remarkable success in their career. This is understandable because during their study they had a lot of the opportunity to first pursue a comprehensive science curriculum taught by distinguished professors from the VNU University of Science. The second, acquire essential English skills for learning self-study, international exchange. The third, explore and develop their creativity in research under the guidance of the mathematics teacher from high school for gifted students. Today, the students proudly present their research findings. We wish them succeed, and I believe their teachers will take pride in their effort and accomplishment. Thank you. Thank you immensely for this truly inspiring work. And now let's turn our attention to a welcome speech by Professor Dr. Vũ Hoàng Linh, Chairman of the University Council of VNU University, President of Vietnam Mathematical Association. Please welcome. Good morning, dear professors, teachers, and students, ladies and gentlemen. It is my pleasure to be here, and this year I am very happy to get the invitation to this contest. Actually, this is the closing workshop for students, and they will present their research results. If I remember well, this is the third year the teacher and student of the high school for gifted student organized the protest, and from year to year, so the number of students, the number of teams have been increased, and as I observed, so the quality of presentation has been improved too. And I have to say that I like the title of the contest, so exploration and creativity. And because these there are two keywords which are very important in the AI era. Okay, and so let me, I would like to say a few words in Vietnamese in order to express better my my thought. Kính thưa các thầy cô giáo, các vị phụ huynh, các em học sinh, thì tôi cái tên của đây các thầy cô gọi là kỳ thi, nhưng thực ra đây là một cái quá trình và các thầy cô các em học sinh đã làm việc trong cả cái thời gian vừa qua. Và trước đây ở bậc phổ thông thì chúng ta nói nhiều hơn đến việc giải toán, thì làm các cái công việc program solving, các thầy ra đề bài và các em sẽ giải. Nhưng ở đây thì các thầy từ vài năm nay thì các thầy cô cũng đang ra ý tưởng của cái cuộc thi này để nhằm các em có cái sự sáng tạo và có cái sự khám phá. Cái này là một cái ý tưởng rất là tốt, và nhất là trong cái thời đại mà AI hiện nay, khi mà các cái công cụ trí tuệ nhân tạo nó cũng có khả năng giải toán, nhưng tôi tin rằng thì cái khả năng sáng tạo thì đấy là cái sức mạnh của con người, và vì thế thì cái ý nghĩa của cái cuộc thi hoặc là cái hoạt động này, tôi nghĩ ở đây thì nó không chỉ là đơn thuần là một cuộc thi, mà là đây một quá trình, và hôm nay thì như là một cái workshop cuối, mặc dù thì cũng có hôm nay chúng ta có một cái hội đồng mà đánh giá rất là bao gồm các chuyên gia rất là quen thuộc và rất là có uy tín, và đặc biệt hôm nay các em có lẽ là các em học sinh sẽ rất là được vinh dự là có một cái buổi
Tôi nhớ là năm đầu tiên thì giáo sư Ngô Bảo Châu đến dự, năm nay có thêm Đào Hải Long nữa, là hai cựu học sinh xuất sắc của trường của khối chuyên toán trước đây, của trường chuyên tự nhiên đến dự và nghe các em có ý. Đấy, và tôi vẫn nhớ là cái năm đầu tiên thì giáo sư Châu có nói cái câu hỏi là đây là chúng ta mở rộng sáng tạo, đưa thêm các dạng bài toán mới, nhưng mà giáo sư Châu kỳ vọng là các em sẽ không chỉ là đưa ra các dạng bài toán mới, mà các em sẽ nhìn thấy là cái ý nghĩa cái việc mở rộng như vậy có cái ý nghĩa như thế nào, và nó không chỉ là những cái mà mang tính chất kỹ thuật, tăng cái độ khó của bài toán bằng các kỹ thuật, bằng các cái phép biến đổi, mà đây phải nhìn thấy được là ở đằng sau là cái đấy là lớp bài toán đấy nó có cái ý nghĩa như thế nào và cái kỹ thuật như thế nào. Đấy, và có lẽ là cái mục tiêu là cũng không chỉ để các em dừng lại ở phổ thông, mà sau này lên đại học dù chúng ta học ngành toán hoặc là học các ngành khác, nhưng mà chúng ta sẽ có cái khả năng sáng tạo, khả năng khám phá và có thể có cái nhìn tổng quan. Và như tôi nói, đấy là cái sức mạnh mà chúng ta sẽ chiếm được ưu thế mà trong cái khi mà chúng ta sẽ phải cạnh tranh với các vùng Tây An. Nên tôi tin rằng là cái buổi hôm nay cũng sẽ hết sức thành công, và chúc cho tất cả các đội, các em học sinh sẽ tự tin trình bày các kết quả của mình. Và tất cả hôm nay thì đây là như một cái quá trình, thì như vậy thì dù sẽ có các giải, các thứ bậc khác nhau, nhưng có lẽ là tất cả các em sẽ có được cái niềm vui trong cái quá trình học tập, quá trình khám phá và sáng tạo. Well, may I now invite Professor Dr. Ngô Bảo Châu to share some remarks. Professor Ngô Bảo Châu is not only an excellent former student of the school with 2 international gold medals, but also the first Vietnamese person to receive the prestigious Fields Medal in 2010. We kindly invite Professor. Kính thưa thầy Hùng, thầy Lương, kính thưa giáo sư Nguyễn Hữu Dương, giáo sư Vũ Hoàng Linh, Đào Hải Long, thầy các cô, phụ huynh thân mến. Tôi rất là vui được tham dự sự kiện ngày hôm nay, là bước cuối cùng trong quá trình các em học tập, nghiên cứu, sáng tạo, văn học. Tôi rất xin lỗi thất lượng có một số sự cố về một cái chân, một trong 2 cái chân. Hy vọng là nó có thể đạt tới trong năm thì phải đứng lên phát triển được thầy và anh chị và các em học sinh. Tôi ở đây có lẽ là khi thân tôi với ông đây là học sinh cũ của trường Á Không. Đối với chúng tôi thì cái ngôi trường nhỏ này là có một vị trí rất quan trọng trong cái kinh pháp chúng tôi để trải qua những cái năm tuổi trẻ rất là khó khăn, thương mà các thầy, các cô, các bạn bè đến bây giờ là một cái bạn tốt nhất của tôi. Tôi nghĩ rằng là cái trường truyền giao thông này là có một số những điểm đặc biệt. Từ ngoài những thành tích nó thì chắc là đây mọi người trường rất là tự hào, cũng biết cả rồi số lượng huy chương trong kỳ học quốc tế, số lượng huy chương vàng thì có lẽ là một cái đa số áp đảo trong của cả nước. Và chúng ta phải tìm hiểu, tìm ra cái nguyên nhân thành công này. Ngoài là cái bên cạnh tất nhiên là cái tấm lòng nhiệt tình và tình yêu thương của thầy và cô dành cho các học sinh. Tôi nghĩ có 2 cái điểm mà cái trường rất đặc biệt trong những trường khác. Một là ở trường này là có em học sinh đến từ tất cả các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là khu miền Bắc. Về điểm thứ hai là ngay từ đầu thì cái trường Á Không đã là một bây giờ để mà tách ra một chút, lúc ngày ban đầu là một
nên là cái việc học toán ở khối toán không chỉ đơn thuần là học kiến thức phổ thông hay là được thi học sinh giỏi, mà từ ngay từ những ngày đầu đã là có cái thành phần quan trọng là hướng dẫn cho các em bắt đầu đi vào con đường khoa học. Nên tôi nghĩ rằng cái kỳ thi ngày hôm nay chúng ta để theo dự và theo trình bày thực sự là đúng theo cái truyền thống, ngay cái DNA của khối toán. Các em ngày thứ 3 đã được khuyến khích và được hướng dẫn để nghiên cứu toán học. Cá nhân tôi rất là vui năm ngoái đã được tham dự kỳ thi này rồi. Năm nay thầy cũng được thầy Lương mời đến tham dự và chứng kiến cái thành tích của các em, giúp các em thành công, giúp các em mọi sự tốt đẹp trong tương lai. And now I'd like to invite Professor Dr. Đào Hải Long from University of Kansas. He's got 2 gold medals in International Mathematics Olympiad. Please welcome. Hôm nay thì cũng như trước tiên là xin kính chào các thầy, các giáo sư và các đồng nghiệp thân mến cùng các phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay tất nhiên là tôi cũng rất là vui và tự hào được mời về tham gia cái sự kiện này, và đặc biệt là nó là một trong những, tôi nghĩ là một trong những bước ngoặt trong cái việc xây dựng cái hệ sinh thái toán học mà những người như tôi và anh Châu và rất nhiều đồng nghiệp khác trong nhiều năm qua cũng vẫn có mong ước là Việt Nam ta phải xây dựng tốt hơn một cái hệ sinh thái toán học từ cấp 2, cấp 3 cho đến đại học và đào tạo các nhà toán học chuyên nghiệp. Tất nhiên không chỉ là nhà toán học chuyên nghiệp mà những người yêu toán và giỏi toán, và có một cái sự xuyên suốt từ nhỏ đến cho đến sau này. Thì muốn như thế thì cái phần như mọi người đã nói là cái phần exploration, tức là khám phá, và creativity là sáng tạo, là hai cái mảng rất là quan trọng. Về sau này khi đi làm việc ở trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì chúng ta không thể chỉ giải những cái bài toán cũ, mà chúng ta phải nghĩ ra những cái vấn đề mới, nghĩ ra những cái hướng mới, và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta không những là có cái thành công mà có thể ghi lại dấu ấn của nền toán học Việt Nam. Và một cái điều tôi muốn nói thêm nữa là đã có những nghiên cứu để cho thấy là trong bất cứ lĩnh vực nào thì khi chúng ta sáng tạo là chúng ta hạnh phúc hơn. Tức là cái não bộ chúng ta sẽ tiết ra, chúng ta sáng tạo não bộ chúng ta tiết ra những cái hormone hạnh phúc. Đó là điều rất là quan trọng và giữ chúng ta có thể say mê cái công việc của chúng ta lâu dài hơn. Thì đấy là một lý do mà tôi rất là muốn ủng hộ cái sự kiện này. Và tôi cũng xin chúc tất cả các bạn học sinh có một cái trải nghiệm tuyệt vời, và về sau như tôi vẫn hay nói ở bên kia các giáo sư là không nhất thiết là bắt các bạn đi làm toán, nhưng mà muốn là các bạn có một cái thời gian, bạn có một cái memory, một cái những cái kỷ niệm rất là đẹp và ấm áp liên quan đến toán học. Thì khi đó cái hệ sinh thái của chúng ta có thể giúp nhau, không phải có người làm toán, có người làm kinh doanh, có người làm công nghệ, nhưng mà chúng ta sẽ mãi nghĩ về toán học như là một cái kỷ niệm nó đẹp và nó sáng tạo, thú vị, hấp dẫn. Thì như thế nó là quan trọng trong rất nhiều những việc trong tương lai. Và xin chúc tất cả các em theo cái tinh thần đó là có một cái trải nghiệm thật tuyệt vời trong buổi hôm nay. Distinguished delegate and esteemed guests, since 2009, the contest has become a meaningful tradition.
an intellectual platform where students have the opportunity to express their passion, curiosity, scientific research ability in the field of mathematics. It's not only an environment for them to explore the new horizon of knowledge, but also a journey of growth, where they practice critical thinking, teamwork, and independent inquiry under the dedicated guidance of their mathematics teachers. Each research topic presented today reflects hours of tireless dedication, passion, and effort, and stand as a strong testament to the students of HUX High School for Gifted Students. The spirit of learning, exploration, limitless creativity, and confident use of English in both study and daily life. The success of today's competition would not be possible without the vital contribution of this distinguished panel of judges. It's now my great honor to introduce the members of the judging panel. Professor Dr. Nguyễn Hữu Dư, head of the jury. Association Professor Dr. Đào Phương Bắc. Dr. Lê Vĩ. Association Professor Dr. Tạ Công Sơn. In particular, we are delighted to welcome the head of the judging panel, Professor Dr. Nguyễn Hữu Dư, Chairman of the Scientific and Training Council, VNU University of Science, to present the rules and regulations of the contest. Please welcome to the stage. Thưa giáo sư Ngô Trong, thưa giáo sư Nguyễn Hữu Dư, thưa tất cả mọi người và các thành viên của ban giám khảo, thì tôi rất vinh dự được trường mời làm trưởng ban giám khảo ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta thì buổi như giáo sư Ngô Công đã nói đấy là một cuộc thi, và đây là một cuộc tổng kết lại những quá trình nghiên cứu khoa học của tất cả các bạn sinh viên và các bạn học sinh từ trước đến nay, cộng với những cái hoài bão và những sự tìm tòi phát triển trong ấy. Bởi vậy cho nên chúng tôi ban giám khảo phải làm việc trên tinh thần là không phải là chỉ chấm theo thấp mà là sẽ chấm được những đổi mới và sáng tạo ở trong đấy. Cuộc thi này rất ý nghĩa bởi vì là sắp tới chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm thầy các khối chuyên, và đấy là một cái sự kiện hết sức là quan trọng, bởi vì đối với vòng tạo hóa 60 năm là một lần vòng tạo hóa để con người chúng ta đổi mới, và hy vọng rằng thường xuyên sau một cái vòng tạo hóa như vậy chúng ta sẽ đổi mới theo một cái phương thức rất khác, sẽ là mạnh mẽ hơn và phát triển một cách tốt đẹp hơn và để đạt được nhiều thành công hơn. Thì với cái danh nghĩa của ban giám khảo cuộc thi ngày hôm nay thì chúng tôi xin lo trọng hứa rằng là chúng tôi sẽ làm việc hết sức mình, với công tâm và gọi là đánh giá một cách công bằng cho tất cả mọi các thí sinh, các người trong chương trình ngày hôm nay. Đối với bạn thì chúng ta nên tự tin và giới thiệu các kết quả của mình, và những băn khoăn có thể những câu hỏi và những câu hỏi của giám khảo các bạn trả lời được hay không trả lời được điều đó không hề là hoàn toàn quan trọng, bởi vì tất cả mọi cuộc thi không phải bao giờ trả lời được tất cả các câu hỏi, và không phải là các câu hỏi này cũng hay để cho các thí sinh chúng ta đáng để trả lời. Vì vậy cho nên các bạn giả sử như là có một cái nào đấy mà các bạn chưa hiểu, các bạn này thì cứ tự tin với bản thân mình, làm như giáo sư Nguyễn Hữu Dư hay gọi là một cái câu mà tôi thấy rất hay, gọi là cháy hết sức mình vào ngày hôm nay. Các bạn giới thiệu và đây là tổng kết lại cái kết quả trong thời gian vừa qua. Về mặt cơ cấu của giải thưởng thì chúng tôi sẽ có cơ cấu các giải đặc biệt, có cơ cấu các giải nhất, có cơ cấu các giải hai nhì, và các cơ cấu các giải ba. Tuy nhiên là nếu như mà xuất sắc quá thì chắc là cũng không đến 4 cái thứ hạng như thế, mà nếu không thật xuất sắc thì cũng không đủ được cả 4 thứ hạng như thế, thì cái đó thì cuối cùng ban giám khảo chúng tôi sẽ tổng kết làm thế nào để cho tất cả mọi người đều thấy được là công sức của mình bỏ ra trong cả thời gian vừa qua và xứng đáng với cuộc thi này, như vậy tất cả cùng hài lòng. Thì một lần nữa thì tôi xin cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo mặt ngày hôm nay, và mong các bạn thầy sẽ làm việc hết sức mình, và cảm ơn ban tổ chức đã mời chúng tôi thành ban giám khảo. Bây giờ thì xin dừng lại cho ban tổ chức để chúng ta khi bắt đầu. Thank you very much, Professor Dr. Nguyễn Hữu Dư. Thank you, judges.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, our program will continue with the exciting presentation of the selected contestants who will share a great passion in mathematics research. Each group will deliver a 10-minute presentation and followed by Q&A session of about 5 to 10 minutes. Once again, I wish the presentation great success. I wish all the students the confidence to present their research and wish all of you a truly meaningful event. Without further delay, as all the contestants are ready. Good morning, esteemed professors, distinguished guests, and our respected teachers. Today is a special day, and it is truly an honor for us to present our research. We hope that our work will contribute meaningfully to this academic gathering. And the topic today is about theater jumping. My group includes 6 members: Hải Vũ, Bùi Bảo Minh, Trương Quang Minh, Nguyễn Mỹ Anh, Nguyễn Trường Giang, and Dương Phở Dũng. Also my dear supervisor, Master Hoàng Ngọc Minh. Okay, this is the table of contents of 4 parts, and let's go to the first part, the introduction. This is an outline of the method. We need to use the extremal principle, assuming conditions without the loss of generality, and adapt via theorem to demonstrate the existence of the remaining root. Let's go to one of the first and most well-known problem in the IMO 1988. Okay, we have A, B are 2 positive integers satisfying this condition, and we need to prove this fraction is a perfect square. Here is the solution. We let this fraction put k with fixed k and consider this set. Okay, we choose A sub 0, B sub 0 with this smallest sum and assume A sub 0 greater or equal to B sub 0. We consider this equation. In the hand, we target number 1, and from Viet's theorem, we have these formulas. We consider 2 cases. The case 1, A sub 1 less than 0 and A sub 1 greater than 0, and all show the contradiction. So at the end, A sub 1 must be 0 and the original fraction is a perfect square. But the thing I want to show you is a more generalized problem. We can see that the result of the above problem still holds when we put m being given positive integer. We have this equation, we have these formulas by Viet's theorem, and when we set 2 cases, A sub 1 greater or less than 0, we all show the contradiction like the previous one. So, at the end, and we can also have a small inquiry that from the problem 1, it is able to find all positive pairs of AB satisfying A squared plus B squared over AB plus 2 equal n squared, with m is a positive integer. Okay, let's go to the problem 2. With m is a positive integer, we have this sequence, and this whole problem is from the Canada MO 1998. And here is a solution. We first observe that the pair u sub n plus 1 satisfy the given equation for all m, which can be proved easily by induction. Now we consider A sub 0, A sub 1 as is a random pair of the equation with A sub 0 greater or equal to A sub 1. We consider 2 cases, and in the case 2, we easily prove m squared A sub 1 minus A sub 0 greater or equal to 0 by the contradiction. So A sub 2 must be greater or equal to 0. We have this inequality, and when repeating the process, we can get many pairs of A sub n plus 1 such that, and we target number 1. From the original equation, we can also have A plus B greater or equal to m, and because 1 is a strictly decreasing sequence and combined with 2, it must be terminate at some point that is I such that, and therefore A sub 0, A sub 1 must be U sub I plus 1, U sub I, which is what we needed to prove.
Now, let's move to problem 3. This is an IMO problem in 2007, and it demands us to prove that A is equal to B. Here's the solution. First, by working model, we have this congruence. We fix K and choose the smallest sum. We consider this equation and target with number 1. By using Vietez theorem, we have those equations, and from equation 1, by substituting A to B0, we obtain those inequalities. Followed by that, K is equal to 0 or A is equal to B. A small note that we can see the result of the above problem still hold when we put M as a positive integers. We have the same congruence. We have this equation and those formulas, and by substituting A to B0, we easily get K equals 0 or A equal to B. Problem 4 differs a little bit. Let M is greater than N be two odd positive integers such that the condition is satisfied. We need to prove that the expression is a perfect square. The important thing about this problem is we have to change variable to bring it back into the symmetric forms like the previous problems. M plus N over 2 equals to A, M minus N over 2 equals to B. By using Vietez theorem, we have those formulas, and as in the preceding problems, by using a sequence of straightforward argument, we deduce that K is equal to B0 squared, or the expression must be a perfect square. Now, let's extend the problem with another one with the same idea. Let M is greater than N be two natural numbers. We have to prove that N is equal to 0. Let A equal to M plus N over 2, B equal to M minus N over 2. By using the general result established from the problem 3, it follows that A is equal to B, hence N must be 0. Now, let's summarize all the notes we have made. With the two positive integers satisfying this condition, we can easily prove that the expression is a perfect square. With the same A, B being two positive integers, we can prove A equal to B with M being a given positive integers. And let M be greater than N be two natural numbers with the same sign, we can prove that N is equal to 0. We would like to express our deepest gratitude to our master Wang Hongwin, a teacher with profound expertise, invaluable guidance, and constant support. All the distinguished guests, professors and doctors who has dedicated their time to attend and listen to our humble presentation. Our respected teachers at the school who initiated this project to nurture our passion for mathematics. Thank you all for listening. Thank you for your presentation. And now you listen to the comments and questions from the judges. Please. Tại sao cái phương pháp này gọi là phương pháp phép toàn tâm tinh? Để em trả lời Tâm tinh của chúng ta. VS thì đương nhiên là nó dùng cái định lý VS rồi, còn jumping thì theo anh nghĩ nó là việc sử dụng thêm cái nguyên lý cực hạn để chặn đấy. Theo nghĩ anh vậy. Để bổ sung thêm vào, thực ra thì bọn em nhận thấy là khi mà bọn em sử dụng định VS để chỉ sử dụng trải nghiệm mới mình sẽ có được các cái bằng thức, vậy nên là để giúp mọi quá trình của em sử dụng nguyên lý cực hạn để khi đấy em sẽ có các cái liên hệ giữa các cái giữa ba cái mà em gọi luôn ạ. Thật ra tức là bản chất là cái bước nhảy này theo em thì nó là các cái sự xoay nghiệm này, tức là còn có một cái câu trong tài liệu bọn em cũng có xây dựng nghiệm, thì khi bọn em có thể xây dựng được một đoạn nghiệm thì ở đây bọn em dùng cực hạn để giảm bớt quá trình xuống. Em xin nhắc viết định lý VS là không nhất thiết đối với kỳ 2, có thể bắt như bộ 3, 4, nhưng mà đây là chỉ đối với định 2. Nếu kỳ 3 và 4 thì có những ứng dụng tương tự hay không?
Riêng về phần này thì bọn em vẫn chưa nghiên cứu sâu được. Bọn em mới chỉ nghiên cứu đến phương trình bậc 2 với cả một số cái xoay quanh như là đa thức. Cái thuật ngữ này là phổ biến hay là các bạn đặt ra đấy. Bây giờ trong khi tức là các cái phổ biến này. Không, nó phổ biến. Nó là người ta nói nhiều. Theo mình nghĩ là cái này có thể tổng quát lên nó là cái có nghĩa là một cái quy trình thôi. Xong rồi mình có cái cách giải là mình có một cái bọn em có một cái biến đổi từ một cái hạ bậc lên cái con đấy. Cái liên quan thông minh của em chỉ tập trung vào cái quy trình ở bậc 2 thôi. Đấy. Thì nếu mà phát triển lên thì có một cái quy trình nhiều ẩn hơn, n ẩn hoặc là bậc nhiều hơn thì vẫn có thể làm được, mà chắc là bọn em chưa sâu hơn. Em nói rõ hơn về cái mức độ sáng tạo trong cái phần nói rõ hơn sáng tạo trong cái bài toán này hoặc là phương pháp chứng minh về mức độ sáng tạo nhé. Kết quả mới. Kết quả mới thì em có hai cái kết quả nhỏ nhỏ cho kết quả tổng quát này. Khi mà em cho M vào, còn một cái kết quả thứ ba em vừa show cho mọi người, nó chính là một cái bài toán về ý tưởng tương đương. Không phải nó phải dùng cái kết quả tổng quát của một cái bài 3 mà em vừa trình bày ở đây để dùng. Thì cái bài nốt thứ ba đấy là cái em tốt lắm nhất. Thank you, judges. Thank you for the presentation. Please try to listen. Now to group 8. They are going to show you their research, application of monotonic function in solving equation, system of equation. This research is supervised by Master Nguyễn Thị Thùy Linh. Please come to the stage. So, ladies and gentlemen, welcome to our presentation today. We are Group 8, and here are our members of our group. Mine here are Quang Minh, Vũ Tuấn, Nguyễn Đức, Xuân Nam, and Quang Kiệt, and our supervisor, Master Nguyễn Thị Thùy Linh. Today we are going to talk about the applications of monotonic functions in solving various types of equations. So here are the table of contents of our presentation today. To begin with, we would like to talk about the reason for choosing this topic. In high school mathematics curriculum, monotonicity of functions is an important concept that helps solve many types of problems such as solving equations, system of equations, and inequalities. However, many students still struggle when applying it, so we chose this topic to systematize the knowledge and present the simple and easy to understand solving methods with the clear examples in order to help readers study better and discover the interesting aspect of mathematics. So to continue with the second part, let's move to Quang Minh. Now, let's get to the second part, the fundamental concepts. First, we'll get to know the definition. Let y equals to fx be a function defined on an interval k. We say that fx is increasing if for all x1 and x2 belongs to k such that x1 is less than x2, then fx1 is less than fx2. And the same can be applied to the other cases. For example, where x1 is greater than x2 or something like that. Now, from the definitions, we obtain these two properties. The first property
is that the equation fx equals to k, where k is a real number, has almost one solution on the interval k. And the second property is that for all u and v belongs to k, such that fu is equal to fv, we obtain u is equal to v. Now, we'll move to the first application, which is in solving radical equations. First, we'll get to know that the key of solving these types of problems is to add or subtract numbers or x itself in order to transfer the equation back to the ft equals to k or the fu equals to fv type, where f is a monotonic function, and then we apply the appropriate properties. And I prepared some notes here for you. You can read it really quickly. So now, we'll get to the example. It's to solve the system of equations. First, we notice that in the left side of the second equation, it contains 8 times y to the power 3, which is related to an equality. So, by multiplying x to the both sides of the first equation, then adding x to the power 3 and combining both sides of the equations, we will obtain the star equation. And since both sides of this star equation are in the same function type, and this function is monotonic on its domain, we apply the second property to obtain x plus 2y equals to x plus 1. And from here, we can solve the system very easily. So, although the idea is as simple as transforming the system back to the ft equals to fb type, it is not easily seen. And therefore, to handle this type of problems, we have to figure out to add and subtract the appropriate expression. Now, we'll move to the fourth part, which is in solving trigonometric equations. First, the trigonometric functions, because of their periodicity and parity, are infinitely many intervals. Because of this, in many cases, we impose conditions to apply the monotonicity easier. And we have some note here for you, so you can look for it very quickly. And besides, we can make use of monotonic in trigonometric identities to transform the equation into the more suitable form. Now, let's move to the example, solve the equation. After some easy transform, the equation will be similar to the number 1 equations over here. Since ft is equal to t plus sine t, it's increasing from 0 to pi to half a pi, and fx is equal to f half a pi cosine x minus pi a half. We have the number 2 equations. Hence, the left side is increasing, while the right side is decreasing from 0 to half a pi. The equation has the only solution, which is x is equal to 0. And after the equations, we have some note here for you. When dealing with problems like this, we often search for patterns on both sides. In this case, it is a common function, and this thought guides us to a trigonometric identity that might seem unnatural at first. Now let's move to the final application, which is solving exponential and logarithmic equations. First, the logarithmic and exponential functions are monotonic, so we can apply the same techniques as with radical equations. And we have some notes here for you, so you can look for it very quickly. And now there is the final example for applications, so we need to make it sometimes very special. Before getting to the solutions, I just want to notice that the fraction is actually 1 minus tan x to the power of 2 and divided to tan x.
and it was an error we haven't finished yet. Now let's move to the solution. After applying trigonometric identity and rewriting the equations, we have this equation. And let t is equal to cotangent 2x. We have the number one equation. And because the number one equation has the only solution, which is t is equal to 1, that gives us the solution of x, which is 1/8 pi plus k½ pi, with k is belong to z as the only form of solutions of the original equation. Now let's move to the final part, so conclusion. So in conclusion, this method compared to other methods is a really effective method which can be used for many purposes, and is also reliable and can be used to solve tricky problems without using more advanced tools like calculus. And we hope that this method will appeal to readers, and its applications will be useful in many algebraic problems. So lastly, we want to say thank you to everyone who's sitting here listening to our reports. We also want to show our gratitude to the professors and all the teachers for coming up today. And finally, we want to express our appreciation to Master Wendy Thùy, who has greatly inspired us and helped us throughout this research. This is the end of our presentations. Thank you for listening. Thank you, Group 8. And now listen to question from the judges. Qua cái phương pháp này thì chắc là rất là kinh điển rồi, biết nhiều. Vậy tôi muốn hỏi là các bạn có cái đóng góp mới trong cái này không? Bởi vì cho một cái giải những phương trình bản tách ra hai bên là đơn điều, hoặc để một bên làm đơn điều, thì cuối cùng kết luận là chỉ có nghiệm duy nhất nếu như U và B, đúng không? Thì vậy tôi muốn hỏi là cái đóng góp một khoản trong cái này, hay là chỉ sử dụng cái đó để giải một bài tập thôi? Sau này sử dụng được cho nhiều loại phương trình khác nhau. Áp dụng nó để giải các bài tập thôi, đúng không? Để Vâng, em xin bổ sung câu trả lời của bạn Phong Quang Minh. Vấn đề là chúng ta thường khi làm cái đề án này thì chúng con chỉ mới học lớp 10, và các thầy cô thì cũng thường hay dạy về các loại phương trình khác nhau, và các thầy cô cũng dạy về hàm đơn điệu, nhưng mà cũng chỉ dạy về cái phần định nghĩa và một số cái tính chất của nó. Còn nếu mà xác định hàm số có phải đơn điệu hay không thì sẽ có thể phải dùng cái công cụ mạnh hơn, như là sử dụng đạo hàm. Vấn đề là khi mà chúng con học lớp 10 thì chúng con còn chưa hề học đạo hàm bao giờ, nhưng vậy nên chúng con có thể chỉ sử dụng định nghĩa để chứng minh một hàm số nào đó là một hàm đơn điệu. Và con nghĩ rằng vấn đề ở đây là không phải là không chỉ là giải dụng nó để giải phương trình, mà còn có thể sử dụng với các kỹ thuật khác, ví dụ như là sử dụng bất đẳng thức, hoặc là sử dụng hoặc là nâng lũy thừa, thì có thể sẽ tạo ra các lời giải cho một số phương trình hay và khó ạ. Thực ra là cái lớp hàm đơn điệu là một lớp hàm rất là bé ở trong hàm số, là một hàm số. Thế bọn em có nghĩ là bây giờ nó không đơn điệu nữa, mà thường hàm nó chỉ đơn điệu từng đoạn thôi. Lúc này thì nó tăng, xong rồi nó lại giảm, xong rồi nó lại tăng, đúng không? Thế thì trường hợp đấy thì mình làm thế nào? Bọn em có nghĩ tới không? Thì bọn em sẽ xét xem là trên từng đoạn một nó xác định thì nó sẽ là đồng biến hay nó nghịch biến, và sau đấy thì nó sẽ sử dụng được trong từng tính chất của bọn em đang nêu ra. Thầy có thể xem lại cái ví dụ cuối trong cuốn sách của bọn em với lại nhân tiện này tôi hỏi thêm là trong cái ví dụ mà em chiếu lên ấy, với bài là phải là nằm trong 0 đến pi/2, đúng không? Thì ở các khoảng khác thì vẫn đặt ra bình thường, thì cái phương pháp đấy dùng được mức độ nào, tức là
phải thay đổi nhiều thôi. Ở trong bài tập có điều kiện rõ là phải x thuộc 0 đến pi trên 2 mới làm được. Thế thì ở các khoảng khác thì các em có cải tiến hoặc là có xử lý được không, hay là nó khó hẳn hay thế nào? Đây ví dụ này, với x từ 0 đến pi trên 2 thì từ pi trên 2 đến pi chẳng hạn thì là họ có thể đẩy được về trường hợp này không, hoặc là đúng không? Thì thường cốt đối xuyên bù có thể đẩy, đường điệu có thể đẩy được không? Vấn đề là theo em thì nếu mà đổi từ khoảng từ 0 đến pi trên 2 thành khoảng khác thì cái đó còn tùy thuộc vào cái tính đơn điệu của hàm sin x. Ví dụ như là nếu khoảng của x được cho là từ pi trên 2 đến pi thì lúc này sin x nó sẽ nghịch biến, và fx và đối hàm fx thì chúng ta không thể kết luận được là nó đồng biến hay nghịch biến trên khoảng ạ. Không kết luận được, không giải tất được thì anh được cái nghiệm nào khác không? Có đoán được nghiệm nào khác không? Ví dụ không giải được tất thì ít nhất 1-2 nghiệm mình có biết được không? Có một số phương trình là em có thể đoán được nghiệm, nhưng mà có một số, nhưng mà hầu hết là sẽ không thể đoán được nghiệm luôn, mà chỉ có thể biết được là nghiệm thuộc khoảng nào. Cảm ơn thầy. Mình hỏi nếu mà giải quyết cái bài toán bất phương trình thì có làm được không? Nếu bài toán không phải là phương trình hay phương trình mà là bất phương trình. Em nghĩ là bất phương trình thì cũng có thể làm được ạ. Bởi vì dựa theo cái tính chất 2 thì nếu FU lớn bằng FV thì chúng ta có thể suy ra được là hoặc là U lớn hơn bằng V nếu mà F đồng biến, hoặc là U nhỏ hơn hoặc bằng V nếu F nghịch biến ạ. Và em có thể chỉ ra cái dấu hiệu để dùng phương pháp đơn điệu được không? Dấu hiệu khi mà kiểu hai bên nó bị cái bậc bị quá lệch với nhau ạ. Ví dụ như một bên là có chứa x3, một bên là có chứa căn bậc 3 của x, thì cái đấy mình sẽ nghĩ đến để đưa nó chung về một cái hàm là t mũ 3 cộng với một cái gì đấy, và hàm đấy đơn điệu thì mình có thể dùng tính chất 2. Thank you, judges. Thank you for your presentation. And now will be the performance of Group 9 with the title Barycentric Coordinate and Application in Olympiad Geometry under the guidance of Master Trần Quang Hùng. Please welcome Group 9. Group 9, please be ready. Good morning, everyone, and thank you guys for spending time here to listen to our research projects we have been doing in the last few months. Our team include Nguyễn Vĩ Thanh Quang, Trịnh Khởi Nguyên, My Lê Thủy Tiên, Bùi Phương Tháo, Bùi Nguyên Diên, Nguyên Cảnh Nhân, and our supervisor is Mr. Trần Quang Hùng. Today we will talk about the barycentric coordinates. Before we dive in deeper, let's first ask ourselves, why do we need barycentric in the first place? Well, in geometry, there are two main methods. Synthetic geometry, which uses classic theorems, and analytic geometry, which converts structures into equations, and then we use algebra to solve it.
However, the latter method, which is analytic geometry, is not very practical in Olympiad geometries, as its most common used technique, Cartesian coordinates, can make simple points complicated really quickly and making them impractical to work with. For example, you can see right here, the circumcenter. So then we ask ourselves if there's another technique that we can still use analytic geometry while obtaining simpler identities, and the answer is yes, using the barycentric coordinates. Our presentation will be divided into 3 parts. In the first part, we would talk about how barycentrics were built, and in the last 2 parts, we will see familiar structures in Olympiad geometry through barycentric coordinates. First, let's talk about how barycentrics were built. Just like the inspiration of barycentric coordinates, it is very much similar to the Cartesian coordinates. However, instead of using 2 axes as the reference, we use the triangle. But how do we identify a point using the triangle as a reference? Well, you might recall this unique identity of the centroid. However, by changing the coefficients a bit, we can also obtain other points, for example, right here, the in-center. So then, we ask ourselves, can we also point out other points while also using identities like this one? And the answer is yes. For every point on the plane, we can give them a unique triplet XYZ satisfying these 2 equations. This is also the definition of barycentric coordinates. And as you can see from the definition, because they are so closely related to the triangle, one would expect that points closely related to the triangle would have much more simpler coordinates. And that is indeed the case. As you can see, the vertices of the triangle, the midpoints and the centroids has really simple coordinates. This is one of the upside of barycentric over Cartesian coordinates. So we know that barycentric coordinates will give us simpler coordinates for points than in Cartesian. But well, this is not going to be very useful unless we also know how to manipulate barycentric coordinates in actual problems. And in our book, we would go on to develop a technique within which we could have formulas and identities to manipulate familiar geometric entities in barycentric coordinates. But here in this presentation, we would like to present you with an alternative perspective that would be the visual motivation for pretty much every theorem that we are going to discuss. So, in order to understand our theorems regarding barycentric coordinates, we can change our perspective a slight bit in a perhaps surprising direction by moving into the 3rd dimension. Here is the relevant results. If we consider the plane that we usually work in as a subspace of Euclidean free space, and we choose suitable coordinate axes so that the vertices A, B, and C of our reference triangle lie on the coordinate axes, then the linear transformation that shrinks each axis, sending the points A, B, and C on the axes to the tips of the unit vectors on this axis, would result in the following result. If you have a point P with barycentric coordinates alpha, beta, and gamma, the resulting point after the linear transformation will be precisely the point with Cartesian coordinates alpha, beta, and gamma. And this shift to a 3D perspective allows us to prove a lot of consequential theorems in barycentric coordinates. For example, we have a formula in barycentric coordinates that allows us to compute the area of a triangle. So here, if you have 3 points, and you put their coordinates in barycentric into a determinant, then what you will get is the area of the triangle formed by those 3 points divided by the area of the reference triangle. And how the 3D perspective makes this apparent is that the ratio we see on the left can be converted into a ratio of volumes of parallel pipettes. And after the linear transformation, the ratio of volumes stays invariant, and we could see, using the theorem discussed in the previous slide, that the ratio after transformation is precisely the required determinant. And this area formula that we have in barycentric coordinates is perhaps one of the most important tools in the usage of the technique. Here's one particularly nice application in calculating coordinates of points. Our area formula allows us to calculate the coordinates of a point with regards to the triangles formed by
that point and the vertices of the reference triangle. So applying our area formula to these three triangles, we see that if a point P has very-centric coordinates x, y, z, then the ratio between the three triangles formed by that point and the vertices will be precisely x to y to z. And we could use this to calculate the very-centric coordinates of many important points. For example, here we have the incenter. We could see that using this theorem, that the incenter has coordinates with ratios a to b to c by simply looking at the areas of the triangles formed by the incenter. And the ratio could be calculated to be a to b to c using very simple symplectic geometry techniques. The very-centric area formula also has many applications in problems. For example, here we have an optimization problem that would usually be a delicate problem if we were to use classical techniques. But with the technique of algebraic manipulation within the very-centric coordinates, we can simply take the area of the triangle that we want to maximize and put that into our area formula, and as such, we get a direct result of when the area of this triangle is at a maximum. And here we have that the area of the triangle is less than or equal to 1/4 of the area of the reference triangle, with equality when P is the centroid of this triangle. So now that we have assigned coordinates to points, the natural next step in the development of coordinates would be to try to get equations for familiar entities like lines or vectors, and later on orthogonality, distances, and circles. So let's start by discussing whether we have an equation for lines in very-centric coordinates. Well, we in fact do have an equation for lines, and this equation is going to be based on a clever geometric observation. If you have 2 points P and Q, then the line PQ is actually precisely the set of points R, such that the area of the triangle PQR is 0. And from this, we can instantly derive an equation for a line, which you can see right here. And this could be read off as a point with very-centric coordinates x, y, and z is on this line if and only if this determinant is 0. And on the other side here, this implies an immediate condition using which we can tell whether 3 points are collinear or not. So 3 points are collinear if and only if the area formed by the triangle made by these 3 points is 0, and as such, we immediately obtain a collinearity condition as well. And so this basic theory of lines already allows us to prove some of the most consequential results in plane geometry, such as Menelaus's and Seiva's theorems. Menelaus's theorem is simply a theorem regarding 3 collinear points, and as such, we can derive it as an immediate consequence of our collinearity condition. Seiva's theorem also revolves around points and lines, and as such, using our line equation, we can also prove it with a quite elementary proof. Another question that we could ask ourselves regarding points and lines is whether 2 lines are parallel to each other. And perhaps the most natural way to answer this question would be with the introduction of vectors. In very-centric coordinates, we can also assign coordinates to vectors, as you can see from here. If we have a vector PQ, the coordinates in very-centric that we would assign to the vector PQ would simply be the difference between the coordinates of Q and the coordinates of P, as you can see on the picture. So here a question that you might have is whether this definition is actually well-defined, i.e. if you had another vector equal to PQ, would it have the same coordinates? And the answer is actually, it does. And that we also have that the basic properties of vector arithmetic also holds in very-centric coordinates. For example, if we wanted to add 2 vectors, we could do it component-wise, and if we wanted to scale a vector by a constant, we could also do it component-wise. And so what this allows us to do is to derive a condition on whether 2 lines are parallel to each other. We can remark geometrically that if you have 2 lines and we select 2 vectors that are pointing in the directions of those lines, then the 2 lines will be parallel to each other if and only if
those two vectors are scalar multiples of each other, which immediately gives us this collinear, this parallel condition. And so now that we have developed this theory regarding lines and vectors, let's now take a look at how this theory of barycentric coordinates actually plays out when we are solving a real geometric problem. So here's the problem from the IMO, which illustrates the application of barycentric coordinates in a problem quite well. So now that we know about barycentric coordinates, an approach we could take to solving a problem is, instead of having to do everything synthetically, we could use synthetic geometry to instead reduce that problem to something that barycentric coordinates can solve. So in this problem, for instance, we have an X circle, which we do not know how to deal with in barycentric coordinates yet. However, with synthetic geometry, we can actually calculate the coordinates of all the relevant points in barycentric, and thus, since the rest of the problem is simply involving lines, we could then use barycentric coordinates to complete the rest of the problem. So now that we have discussed lines and vectors, let's now move on to a few more complex constructions regarding Euclidean geometry. So in barycentric coordinates, we also have an expression for the dot products. If we wanted to take the dot product of two vectors, we could plug this into a rather opaque looking formula. But since this expression is quite hard to imagine, we have left an idea on how we would be able to prove this. So in order to derive this formula, we could use the observation that a vector with coordinates x1, y1, and z1 could be decomposed using the circumcenter into this expression here. And so the proof of this formula would involve then multiplying out the dot products, and then using these two identities involving the circumradius in order to fully simplify and obtain this formula. So the benefit of knowing the proof with the circumcenter is that even though we could simply obtain an orthogonality condition by simply putting the dot product to be 0, as you can see here, using the intuition that this formula is really based on the circumcenter allows us to generalize to a much stronger orthogonality condition that would be much more useful in problems. And the intuition behind this formula would be that even if one of our vectors don't have their coordinates summed to 0, we can still apply the same formula to determine orthogonality. And finally, the dot product also gives us quite a few other nice formulas that allows us to describe a lot of objects that we would usually use in Euclidean geometry. For example, we have a distance formula by simply plugging in the dot product of a vector with itself, and because a circle is simply the set of points equidistant from some center, we also obtain a formula for the circle based on our distance formula. Finally, using our distance formula and our equation for circles, we can derive a lot of usual entities that we would manipulate in actual problems, such as the power of a point, and from there the radical axis of two circles. And finally, because we already have a formula for a power of a point, this results in a way that we could efficiently obtain the equation for any arbitrary circle in barycentric coordinates. So here's a summary of what we have done. We have, in this presentation, constructed the barycentric coordinate system centered around the object that we encounter the most frequently in Olympiads, the triangle. And because it's closely related to triangle, everything in barycentric coordinates will have much simpler coordinates and will thus be much more applicable in actual problems than something like, say, Cartesian. And then we were able to derive formulas within which we could manipulate, using which we could actually reason and solve Olympiad problems, which includes equations for lines, vectors, and circles, and conditions for parallel lines or perpendicular lines.
And this allows us to solve quite a diverse class of problems, as you may see in our problems section. And so that is the end of our presentation. Well, thank you for your attention. Thank you for your great performance. And now some questions or feedback from the judges. Please. Vâng, tôi có một bình luận thế này. Nếu giả sử tất cả cái này các bạn cùng chỉ tập hợp rồi đưa vào cái bản báo cáo thì tôi thấy là tốt lắm rồi. Vì kiến thức của bạn dùng cái này rất là đa dạng và hình như là phần lớn kiến thức là chưa học thì các bạn đã tìm hiểu thêm vân vân tất cả thứ như vậy. Tôi đánh giá là cái này chắc là thuộc loại là tốt nha. Nếu như mà các bạn hiểu được hết tất cả những điều đang quan tâm đến kia và sự phát triển của cái này thì chắc năm nay có thể là một cái chủ đề năm nay học lễ thích cái gì nhỉ, đúng không? Vâng. Thì ta có bình luận thì nó không phải gì cả. Vâng, xin mời. Tôi muốn hỏi là trong cái phần trình bày của em thì lúc đầu em nói về định thức đúng không? Sau đó về tích chấm, dot product, hai cái đấy nó liên hệ. Có vẻ trong được trình bày phải bây giờ giảng hai phần đấy. Có liên hệ. Vẫn là câu hỏi của thầy là về dot product và định thức nó có liên quan gì với nhau. Và cái câu tiếp theo tức là cái mô hình này các em chủ yếu là xét tâm tỷ cự của hệ 3 điểm. Vâng ạ. Thì đến hệ 4 điểm thì liên quan tới diện người khác thì các em mới định tìm hiểu. Em xin nói thêm một chút về một cái perspective mà em đã trình bày ở trong một cái slide đầu tiên của bài là hình này. Thì originally, em trả lời bằng tiếng Anh được không ạ? Originally we were planning to allocate more time to explain the intricacies of this picture and how that would allow us to derive pretty much everything of our theory regarding barycentric coordinates. However, due to time limitations, I've unfortunately cut most of that part out. So, if you were asking about the relationship between the determinant and the dot product, this picture might be quite useful in actually imagining that. So, here is our alternative perspective on barycentric coordinates. So essentially, barycentric coordinates can be viewed as a linear transformation sending this plane that I have denoted in red, which is the plane we're usually working in, to this plane that I have denoted in yellow, brown, which goes through the three standard points 1, 0, 0, 1, 0, and 0, 1. So essentially what barycentric coordinates is so this linear transformation would induce a bijection on these two planes, and so the point P with barycentric coordinates alpha, beta, and gamma would be the point corresponding to the point with Cartesian coordinates alpha, beta, and gamma. And so from this picture, the determinant can. Wait, sorry. Am I? No. Okay. So both of the formulas regarding the determinant and the dot product both arise very naturally from this picture. The dot product of two vectors could be viewed as the formula for the dot product of two vectors could also be calculated using this linear transformation as well, and the determinant is also arising from this perspective. And also on your question on thầy có hỏi về barycentric với nhiều hơn 3 điểm đúng không ạ? Then this perspective could also be used to define barycentric coordinates on quadrilaterals or even n simplices in n dimensions. So bình luận thêm là nếu mà cái hệ nó nhiều hơn thì mình có thể chiếu xuống hệ nhỏ hơn thì là vẫn ok không? Mình hỏi tức là thực ra là cái hiểu giải tích là một rất khá quan trọng của hình học, và chuyển từ hình học sang công cụ giải tích hình tinh hóa.
Thì đây cũng là một cái hướng tương tự. Nhưng mà trong hình học giới tích thì ta dùng hình số về các góc ta biết rồi đúng không? Thì em hãy so sánh giữa hai cái, tức là những bài toán nào thì những bài toán dạng nào thì dùng cái này tốt hơn so với cái khác mình đã biết. Tọa độ hiện tại thì là khi nào bài toán dạng nào mà có thể dùng cái này tốt hơn. So Cartesian coordinates are built off of two perpendicular axes, and so for problems when you have two perpendicular axes, Cartesian coordinates are going to be useful. But that's not many problems that you would actually encounter in Olympiads. In Olympiads, the object you encounter the most is the triangle. And because the very essential coordinate system is built on top of a triangle, that makes it applicable in a lot more problems when we are considering Olympiad geometry. Thank you. Thank you for your presentation. Did you say something more? Thank you. Last but not least, I'd like to call upon the group 10 with the title Using the Property of Equality to Solve Trigonometric Equation under the guidance of Dr. Phạm Văn Quốc. Trong quá trình từ ngày mà thành lập cuộc thi cho đến bây giờ thì tôi thấy mỗi năm có một cái sự tiến bộ vượt bậc. Có lẽ cái ấn tượng lớn nhất của tôi ngày hôm nay là về mặt tôi chưa nói về chuyên môn mà về mặt tiếng Anh. Các bạn báo cáo ở trên này có lẽ là nếu như gọi là native English, tức là gọi là cái tiếng Anh căn bản thì chắc cũng chỉ đến thế thôi. Các bạn nói thuyết trình hết sức là tự tin, rất đúng, nói có lẽ chắc là cũng giống như là tiếng Việt của mình, mà đôi khi là tiếng Việt của tôi cũng chưa chắc cả bằng các bạn nói tiếng Anh trên này nữa. Và đặc biệt là rất ấn tượng có những bạn là nói tiếng Anh có lẽ là còn dễ dàng hơn nói tiếng Việt, và cái đấy là một cái điều mà chúng tôi là ấn tượng nhất. Và thì đấy là một điều đáng mừng, bởi vì cái ngoại ngữ dầu sau là một cái chìa khóa để mở ra cái cánh cổng thế giới, và thế hệ trẻ chúng ta bây giờ có được một cái trình độ ngoại ngữ như thế thì chắc là trong tương lai cái sự giao tiếp quốc tế và sự hội nhập của nền khoa học Việt Nam đối với quốc tế chắc nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Hồi xưa là chúng tôi ra chỉ trỏ là chính nhưng còn nói là phụ, còn bây giờ thì các bạn nói là chính mà chỉ trỏ chắc chỉ là phụ, thì như vậy là sẽ rất là tốt, phải không? Đó là về nhận xét về mặt tiếng Anh. Năm nay thì chúng ta không nhiều chủ đề, tất cả chỉ có 10 chủ đề thôi, nhưng mà vì rằng có lẽ cái số chủ đề nó cố đọng lại như vậy cho nên là cái chất lượng báo cáo và các cái chủ đề năm nay cũng khá tốt, còn đặc biệt là có những chủ đề rất là ấn tượng, và chúng tôi thấy rằng là cái chất lượng của báo cáo của năm nay có lẽ về mặt nào đấy nó có nhỉnh hơn một ít so với năm ngoái, tức là các cái báo cáo trên các bạn trình bày rất là chất lượng, đặc biệt trong vấn đề về trả lời các cái câu hỏi của các thầy giáo cô giáo. Nhiều khi cũng có hỏi xoáy đáp xoay một tí, nhưng mà hỏi xoáy một chút, nhưng mà các bạn cũng không cần phải đáp xoay, mà các bạn trả lời trực tiếp vào cái vấn đề và trả lời các cái câu hỏi rất là thành tròn. Bởi vậy cho nên chúng tôi ấn tượng thứ hai chúng tôi nói là về mặt trình bày của các bạn, về mặt trả lời của các bạn thì trả lời suôn sẻ. Thì về mặt tiếng Anh đã đánh rồi, nhưng nếu về mặt tiếng Việt đó, thì các bạn sẽ chứng tỏ là mình là hiểu biết rất kỹ về cái vấn đề mình đang làm, và đồng thời là các bạn có những sáng tạo nhất định trong cái nhanh nha. Chính vì lý do như vậy cho nên là ban giám khảo năm nay là làm việc hết sức là vất vả. Vì lý do sau đây, bây giờ thì không vất vả không phải là vì đấy, mà bây giờ chọn ra ai hơn ai bây giờ thì đấy là có lẽ là câu chuyện nào khó khăn nhất. Và chúng tôi cân nhắc có điều một cái cuộc thi không thể là giải đặc biệt hết cả, và cuộc thi cũng không thể là giải 3, giải 2, giải 3 hết cả. Thì vì vậy cho nên là sự lựa chọn ai bỏ đủ ở chọn cột cờ. Năm nay tôi ấn tượng nhất là chúng ta bị trượt mất một kỳ huy chương vàng chỉ vì thiếu một điểm thôi. Thì
chúng ta cũng phải nói là năm nay tôi công bố cái giải ở đây, các bạn cũng nghĩ rằng là ta cũng chỉ thiếu một điểm so với cái ông trên mình thôi, chứ cũng không phải là hơn nhiều lắm đâu. Vì vậy cho nên là cái độ gọi là sự chênh lệch giữa các cái giải với nhau đây có điều là phải buộc lòng phải xếp hạng, cho nên chúng tôi phải xếp hạng như vậy. Còn nữa, nếu giả sử mà cuộc thi mà này thì tất cả đều có thể là giải xuất sắc tất cả, nhưng mà có lẽ như thế cuộc thi mới xếp tất cả là giải xuất sắc thì nó mất tác dụng, cho nên là buộc lòng chúng tôi phải có những cái phân loại nhất định. Và nếu các bạn giải cao hơn thì là đáng tự hào, nhưng các bạn gọi giải thấp hơn một chút thì cũng không có nghĩa rằng là mình kém quá mức so với cái bạn kia. Có một cái chút nào đấy mà cái chủ đề hoặc cái trình bày hoặc cách trình bày vân vân tất cả thì chúng ta chưa đạt được cái yêu cầu. Vậy cho nên thay mặt cho ban giám khảo, tôi xin long trọng công bố cái kết quả sau đây. Chúng ta có 10 cái báo cáo và chúng tôi sẽ quyết định là chọn có là 3 cái giải nhì, 2 cái giải đặc biệt và số còn lại thì chúng ta sẽ là giải nhất. Do đấy chắc có lẽ là sẽ có một cái hướng tên có một cái hướng tên ở trên này, cho nên là tôi xin công bố cả cái kết quả. Giải nhì là thứ nhất là do nhóm của Đặng Quang Minh làm thủ trưởng báo cáo gọi là Introduction to Pell Sequence. Thì cái này thì các thầy giám khảo nhận xét rằng là một chủ đề rất là hay, tuy nhiên là chúng ta mới cố đọc lại trong một cái vấn đề nó chưa được rộng lắm, cho nên là chúng tôi đánh giá nó cái mức độ nó chỉ là đạt được cái giải nhì thôi. Cái thứ hai là cái nhóm của Ngô Tuấn Minh dưới sự hướng dẫn của thầy Vũ Hải Sâm về technique for solving radical. Xin lỗi các bạn, tôi đọc nhập máy mà chưa đọc hết. Nhóm của bạn Hà Vũ Anh về introduction to VS some problem, thì cả này do thạc sĩ Hoàng Ngọc Minh hướng dẫn. Thì chủ đề này các thầy cũng đánh giá là một chủ đề là hay, nhưng mà ở trong đấy sự đột phá và sự mở rộng cũng là chưa được nhiều lắm. Vì vậy cho nên chúng tôi tạm biết đó là giải nhì. Cái tiếp theo là do đại diện người báo cáo Phan Nguyễn Anh Minh thì application of monotic function for solving equation, system equation. Thì đây cũng là một chủ đề kinh điển và hay, nhưng có điều rằng là cái sự mở rộng do thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh hướng dẫn thì sự mở rộng nó chưa thật cao, đặc biệt là có thể là ra ngoài lớp đơn điệu thì chúng ta có thể có được những cái kết luận nào đấy tốt hơn. Đương nhiên nó sẽ liên quan đến những vấn đề về toán về cực trị vân vân khi mà đổi từ cái vùng đơn điệu này sang vùng đơn điệu kia. Thế nhưng mà chưa được mở rộng thì chỉ mở một cái mức độ nào đấy, cho nên chúng tôi cũng xin giải nhì. Có lẽ sau đó thì chúng ta nên sướng những cái giải đặc biệt, bởi vì đây là có lẽ là cái gọi là có sự mong đợi của nhiều nhóm. Thì tôi xin long trọng công bố là nhóm của đại diện Ngô Tuấn Minh về chủ đề là Technique for Solving Radical Equation do giáo sư Nguyễn Vũ Lương và được xếp giải đặc biệt. Xin mọi người trong nhóm được đặc biệt thứ hai, tức là giải đặc biệt thứ hai. Thì do người báo cáo Nguyễn Vĩ Thanh Quang gọi là best center cái nhóm mà rất ấn tượng và hỏi bằng tiếng Anh thì có lẽ dễ hơn hỏi bằng tiếng Việt, đúng không? Thì cái này là nhóm rất là ấn tượng và chúng tôi cũng không phải đặc biệt xin mọi người đó của đây. Còn lại thì là vì để tiết kiệm thời gian và đằng nào cũng xứng tên, cho nên số còn lại tất cả đều là giải nhất xứng đáng và giải nhất. Và tôi cũng nhắc lại một lần này rằng là chúng tôi rất khó khăn để chọn giải đặc biệt, giải nhất và giải nhì, không phải là vì nó quá kém mà là vì nó quá tốt, thành không biết là thế nào cả. Thì một lần nữa thì tôi xin long trọng công bố các kết quả như vậy và trao lại cái quyền điều hành tiếp theo cho ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn.
Thank you, Professor Nguyễn Hữu Dư, for your encouraging remarks and the results. And now is the result announcement. We now call each group to the stage to receive the contest prize and encouraging gift from Trạng Nguyên Education. I will call the second prize first. I would like to invite Group 1 to come to the stage. This Group 1 come to the stage with the title Introduction to the Pell Sequence. We would like to invite Professor Nguyễn Hữu Dư and Master Phạm Văn Hùng to come to the stage to present the awards. Please welcome. The title Occupation of Monotonic Function in Solving Equation, System of Equation. Please come to the stage. And now, last but not least, group number 9.